This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss one of topic in Snowpark is how to enable logging in Snowpark API. Okay, whenever creating some data frames, you will use some print statements to print the values in the console. But if it is a productionized code, you should not use any print statement in the Snowpark. That's why in the Python we have the module called logging module. Using the logging module we can able to log the things. Okay, there are various kinds of log levels are there: info, warn, fatal, error. These are the various logging levels. The same thing we can use in Python as well. The logging level same for all languages. Okay, if you are using Python or something, Java, okay, or Scala, logging levels will be same. We're going to discuss one by one. Now I will say what's the use of logging. Okay, first I will say what is the use of logging. See, whenever creating some store procedures, user defined functions, or you're writing some Python functions, okay, what happens? Some runtime exception will happen, or some if you want to log some messages in the sense if you are putting some username and passwords, right, in the user defined functions, you want to see what the value is going inside the function, how it's performing the based on your arguments. All kind of things you can able to log. If you want to see the application flow, how the application is working, you should know the log messages. ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃப்ளோ எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கணும். லாக் பண்ணி ஒரு சாரி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அந்த லாக் நீங்கள் திறந்து பார்க்கும்போது இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Without logs you can't able to understand the application flow. As well as if any of the application code got breaks, you can able to see the exception in the logs only. For example, yesterday I run one job, some pre-processing job I ran. It's got failed in the middle. Yesterday you are not available in the office. Okay, today you're going to office. Okay, if you are not maintaining any logs, you can't see when the job got started, what's the exception has occurred. You're not able to see anything. Okay, in order to understand the application flow, as well as in order to fix the bugs, you have to store your application logs in of the one of the text file. That's why the logging capability have in Snowpark as well. You can use in store procedures, functions, or you can use any kind of Python codes. You can use the logging capability to understand the application flow, as well as you can able to debug the code to understand the லாஜிக்ஸ் இன் த கோட். ஓகே, நீங்கள் டீபக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃப்ளோ தெரியும். ஓகே, இன்புட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, இல்லை ப்ராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃப்ளோ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தென் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் த பக்ஸ். யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் த பக்ஸ். Now what I'm going to do is I'm going to say in very short, you can log the messages of every row processed by UDF or some Python functions. ஒரு ரோவை என்ன ஒரு லைன் என்ன ப்ராஸ் பண்ண சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம், லாக் பண்ணி வைக்கலாம். ஓகேங்களா, நீங்க வந்து கேட்கலாம், சார் இப்போ லாக் பண்றதால எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா the IO will be increased. IO means input output will be increased. Input outputனா அந்த ஃபைல்ல போய் ரைட் பண்ணணும், அதுக்கு டைம் கொஞ்சம் எடுக்கும் போயிட்டு. ஓகேங்களா, ஃபைல்ல ஓபன் பண்ணி ஃபைல்ல போய் என்ன பண்ணணும், you have to log all those messages. Definitely it's going to a performance impact தான். அப்போ நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்பாக்ட் சொல்றீங்க, then why want to write the logs in the file? What I'm saying is you should not write all the logs in the file. Whichever the line you're looking for some logs, in the line la exception அடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு தேவைன்னா அப்போ மட்டும் லாக் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகேங்களா, not every line no need to log everything in the log files. Okay, if you will know in this line of code in future the exception is going to occur. This kind of lines what I can do just for your understanding, just you can put into the application logs. Okay, if you are writing line by line logs, right, what will happen, it's going to create a performance impact because your IO will be increased every time it has to open the file and then it has to write the logs. Now this another
performance impact if we are writing more logs. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have different kinds of logging levels we have. First one is all, second one is debug, third one is info, fourth one is warn, warn means warning, fifth one is error, sixth one is fatal. If I use all right, it's a logging levels. Logging levels irukku. Now if you make it all, what happens, it will log all the debug, debugging log பண்ணும், information log பண்ணும், warning வந்தாலும் log பண்ணிக்கும், error வந்தாலும் அந்த ஃபைல் லாக் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா. ஆல் இஸ் a combination of debug, info, warn, error and fatal. ஓகே. இந்த எல்லா லாக் லெவல்ஸும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா you have to use all யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. யா. And then next one is debug. Debug எப்போ நம்ம போனோம் அப்படின்னா, if you want to debug the application at a development time, then only we will use a debug. Mostly developers will use a debug to understand the application flow, how the application is working, what are the Python code you're writing, right? It's a kind of application, it's how the application behaves. Okay, if you want to see the application flow, they will debug your code during the development time. What will happen, right? It will capture all the finer informations, step by information of the application flow. It will be logged. Okay, mostly developers will use the debug. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு minute information, finer information will be logged in this log level. Okay, it's basically belongs to developers because they want to know the application flow. Okay, how it works. Then only they'll go for this log levels. Second one is info. For example, info is nothing but information. Okay, explicitly you want to record some messages. I am passing some arguments. Okay, a equal to 2, b equal to 3, c equal to 5. If I want to log all those values, a equal to 2, b equal to 3, c equal to 5, okay, just I can able to log using info level. Okay, info is nothing but information. Okay, நீங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா. நான் எனக்கு பைத்தான் மெத்தட்ல வந்த ஆர்குமெண்ட்டை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா you can use what level? You can use what level? Info level. Info is nothing but information. Okay, you can use info level. Mostly in real time what will happen, right? System administrators, they will use info logs. Okay, they want to ensure that what is happening in the system right now. They'll pass some arguments, like they'll pass some 5, input is 5. For the input 5, what is happening in the system right now? I'm doing some addition. Sendamal, I'm doing some addition. 5 plus 2, a is 5, b is 2. What's the result? A is 2, b is 5, 7, right? The system administrator passing the two arguments, they want to see what is happening in the system right now. Okay, they want to understand, is there any problem in the normal flow? It's kind of a happy path. Okay, they'll pass some arguments in the happy path. Happy path na therima artham positive flow artham. Unhappy path means negative flow. ஓகேங்களா. ஒரு ஹாப்பி பார்த்து இன்புட்ஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க. 5 plus 2 பாஸ் பண்ணா 7 வரணும். ஓகேங்களா. They want to ensure what is happening system right now. That's what they use the information levels. If you want to know finer details of the application, okay, they want to know step by step information, which level they want to go. They need the finer level details of the application. Which level they want to prefer? They want to go for all or debug or info? Info. Correct, right? This is how I said to you. If you want to know the finer details of information, you will go for info. Which level go for? Which level go for? Info is nothing but record the messages about the routine application operation.
If you want to know the finer details of the your application, which level you prefer? Anyone? Anyone? Guys, I'm asking you. I want to know the fine details information. Which level you prefer? I want to know step by step what application is going to do. What level you'll prefer? Sir, debug. Debug. Sendamal, it's debug. You want to know the fine details of information how the application behaves. You want to know it. Then you have to go for debug. Debug is only for developers. They want to know how the application behaves. Okay, they want to know like step by step finer details of informations. They want to know its debug. You are saying to me is info. Info, you are going to record some messages about some routine application operation. Now, next one is warning. Warning is nothing but, okay, just for example, you are using some modules or some libraries, okay. Okay, what happens, right? It's having some problem. It's going to have like a unusual situation, okay. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாடியூல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அது ரொம்ப ஓல்டு மாடியூல், ஓகேங்களா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இட் வில் த்ரோ சம் வார்னிங்ஸ், okay. And then they will suggest like don't prefer this API methods, இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க, இதெல்லாம் வந்து these methods are deprecated. Deprecated means it's old, we're going to remove in the future, okay. Like this kind of warnings will throw. For example, if I using some 3.11 Python version, if I start using some I range இருக்கு, ஓகேங்களா. அதுமே ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம்னா, இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க, these are the deprecated methods, okay. In Java it will come like a underscore வரும், dash lines வரும், ஓகேங்களா. If it is deprecated, deprecated means in future release we're going to remove all the things, okay. Don't use this method, like this kind of warnings, some kind of unusual situations, okay. And then for example, it's not going to abruptly stop your application, it's just going to throw the warning, okay. That kind of warning messages you want to log in the warn level. The next one is error. Error is nothing but if any exception occurred while you are writing some 1,000 lines of code. In some lines of code, some exceptions are occurring. If you are processing through file, right, you will get a file not found exception. File not found exception, or some null kind of exception you will get. Okay, these kind of exceptions will be captured in the which level? Which level? Error level. Error level. You have to mention it. Okay, it's not a fatal. It's not a fatal. It's not a serious one like fatal. Okay, but still a problem occurred. Okay, some null values coming, null pointer exception or something like in Java we can say like file not found exception. Okay, these are called the error informations. Any exception handled, sorry, any exception occurred, you have to handle the error level. Next one is fatal. Fatal is nothing but if any server got crashed. Okay, for example, உங்களால வந்து in Snowpark session is not getting created. Snowpark session is not getting created, ஓகேங்களா. உங்களால வந்து இனிஷியலாவே உங்களால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல, அப்ளிகேஷன் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் கோயிங் டு சீரியஸ் ப்ராப்ளம், not like error, it's very serious problem. You have to log in the fatal. That's why they're saying it designates a very serious error event, ஓகேங்களா. இது வந்து it's we can say it's a very bad news, even application of death. ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஹிட் பண்றீங்க, you are getting 404 error. அது வந்து ஃபேட்டல் எரரா ஏன் எரரா? அது லெவலை வந்து ஃபேட்டல்ல கொண்டு போவீங்களா எரர்ல கொண்டு போவீங்களா? ஹிட்டிங் ஒன் அப்ளிகேஷன், இட் இஸ் கிவிங் 404 error. It's going to fatal or error? I'm giving one URL to you guys. Hitting the application, you're getting 404. Whether it's coming fatal or error? Fatal. Fatal. Who said the answer? Who said the answer? Yeah, it's correct. It's fatal. Because the application is dead, then you have to go for it's fatal. Okay. For example, in UI terms I can say
some button is not working. That is just nothing but a error only actually, because the application is not dead, right? The button is alone not working. Okay, these are the various log levels you have to understand first. Okay, can use all means the combination of debug, info, warn, and error and fatal. Now I want to show the priorities. Okay, which one is having higher priority, which one is having the lower priority in this all log levels: debug, info, warn, fatal, error. Okay, now if you look at these things, right, just look at this tabulation. Okay, if you are using log off, right, nothing will be logged into the file. Nothing will be logged into the file. அந்த ஃபைலில் எந்த ஒரு லாகுமே என்டர் ஆகாது ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா. If you are giving fatal, if your application is dead or something, session is got crashed, okay, or your server got crashed, then you have this fatal. Fatal, what will happen, right? It will capture only the fatal messages into the log file. நீங்க fatal log யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, fatal error வந்தா மட்டும்தான் அது log ஃபைல்ல கேப்சர் பண்ணணும். If you are using error, it will capture both fatal as well as error. error. ரெண்டுமே கேப்சர் பண்ணணும். ஃபேட்டலையும் கேப்சர் பண்ணணும், எரர் கேப்சர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் warning. Warn means already said, like for example, if you are using some old methods, it will show it's like a deprecated. Okay, but still you can use the future releases, they will remove the things. Okay, if you are using some old drivers to connect with your Snowflake or anything like in the code level, if you are using some methods, okay, it will throw some warnings. But this warning will capture both fatal, error, and then warn. Okay, warning also capture. ஓகேங்களா, இது எல்லாமே log file capture பண்ணி வச்சிரும். Next one, info is having like, it will capture the fatal, error, warn, info is nothing but, yeah, if you want to see how the application behaves as per your argument, okay, you want to understand the application routine, then you have to go for info. But it captures fatal, error, warn, and then info. Next one is debug. Debug is mostly used for Developer. Hey, don't say like this. It used to capture the finer details of information about the application logs. It gives minute information of the application. The developers can able to understand the flows by steps. Don't say this is for developers. Just understand. It will give the finer details of the information step by steps. Mostly used in development. Okay, it will capture the fatal, error, warn, info, and debug. And next one is trace. Okay, mostly the trace is not about Python, but it's going to capture all the log levels: fatal, error, warn, info, debug, and trace. Now we're going to see all. Now all is going to capture, I said, right, it's going to capture error, warn, info, debug, trace, everything will capture. Now you have to say, out of these log levels, which one is having the highest priority, which is having the lowest priority while writing into the logs. Sir, all is the highest priority. All is the highest priority. And off is the lowest priority. Least priority. Off is the least priority. Okay. Yeah. Now we can go for all, and then is the highest priority. Okay. But which log level you will prefer in your application? That's my question. If you take all, it's going to create a performance impact or not? If you take all, right, it's going to create a performance impact or not in your application? Yes, sir. Yes, sir. Why? What's the reason behind that? More IO operations, sir. Yeah, more. See, unwantedly, what will happen, right? It will try to log all those messages into the log file. It will create more IO, input output. Okay, it has to open the file. It has to create a buffer. From the buffer, it has to write in the file, and then while after writing, it has to close the file. Again, it has to come to that process again. Again, it has to open the file. Again, it has to put in the buffer, and then you have to write in the file. Again, you have to close the file. This kind of input IO will happen. Okay, what you have to do, right?
yeah, mostly developers, in order to see a routine application, they'll go for info. Okay, because they will pass some uh, arguments. Okay, as per the argument, they want to see how the application behaves. Okay, they'll use info, they will use error and fatal. These three things they will majorly they will use. Okay, info, error and fatal. Warning they will use only like I can say 2% of the things they will use warnings. They won't prefer all. They won't prefer all. They'll prefer like info as well as error, fatal. If they want to know the application flow step by step, they'll go for Debug. debug. Okay, these are the various logging levels you have to keep in mind. Now what I'm going to do is just we have your quick glimpse. Okay, in the Snowpark, how to apply all those log levels. Just do one thing, guys. Take your VS Code. Now we are returned so much of functions as well as created data frames. Now do one thing, guys. Just go here in Snowpark data frames. Just create a new file. I'm going to cover one use case called pivot today. You already know, guys. Pivot is nothing but converting rows into columns. Okay. If you are using data cubes in your company, then you know about this pivot. Mostly for use for aggregations. Okay, if you are using data cubes, right? In the data cubes, they will perform so much of aggregations. They derive from the fact tables. From the fact tables, they derive the data cubes. Data cubes. For that, they'll use pivot. Okay, to do some aggregations that they convert rows into columns, and then they will find the aggregation. Now, what I'm going to do is I'm going to write pivot.python file. What I'm going to do is already we have something like import statements. I don't want to waste my time. Just go here. Just to copy as it is. No need to waste our time. Just go to pivot. Where is pivot? Yeah, go to pivot and copy as it is. Now, anyone help me how to create a session? Anyone? How to create a session? I think this is not required. I guess just remove all these things. Okay. Anyone help me how to create a session? How to create a session? In order to establish connection with your Snowflake data warehouse, you have to create a session, right? Now you guys are going to help me how to create a session. Anyone? You guys don't know how to create a session? Anyone? Anyone? How to create a session? Session variable, new session. New session, any like you can give like new session. Yeah, equal to Session dot session dot. Yeah, builders builder. Next, name what? application name. config. App name, Application. application name. You can give like it's a pivot. Okay, pivot application. Can give any name. Config. Okay, and then Configs. configs. Just pass the connection params, and then Get or create. get or create. That's it. Now, what I'm going to do is I'm going to use a few modules, guys. Import the module is going to be logging module. Okay. See, is the module is inbuiltly available in Python. The module is called logging module. And then, for example, you can use one more module as well, SOS. Okay, like SOS module system module. For example, if you want to copy file to local, okay, you want to write the files to local, you can use this module, and then from this module you can able to find the date, time, anything you can do. Okay, system kind of operations you can do.
உங்க விண்டோஸ்ல ஏதாவது நீங்க ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும், ஃபைல் வந்து காப்பி பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இதுல டேட் கூட எடுத்துக்கலாம், எல்லாமே பண்ண முடியும் இதுல. ஓகே, இது மாடல் நமக்கு தேவைப்படுது. Now good. Now what I going to do is I already put the model called logging மாடல் வச்சிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் வந்து இதை கான்ஃபிகர் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? how to configure in the sense நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க செஷன் கிரியேட் பண்றது முன்னாடி அது வந்து என்ன பண்ணணும், லாகிங் டாட், ஓகேங்களா, அந்த மாடலை கால் பண்ணிக்கிறேன். லாகிங் டாட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் இன்ஃபார்ம் கான்ஃபிக்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க அதை கால் பண்ணிக்கணும். பேசிக் கான்ஃபிக் சி ஷுட் பி கேப்ஸ் கான்ஃபிக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்க லாக் லெவல்ல எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறீங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பேராமீட்டர் தெரியல அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி வந்துடும். ஓகேங்களா? இவ்வளோ கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதர்வைஸ் உங்க டவுட்ஸ் இருந்தா மேல கர்சர் வச்சுக்கலாம். கர்சர் வச்சீங்கன்னா பேசிக் கான்ஃபிக் வச்சீங்கன்னா இந்த பேராமீட்டர்லாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், சாரி ஆர்குமெண்ட்லாம் நீங்க பாஸ் பண்ணி ஆகணும். ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாஸ் பண்ணணும், ஏன்னா லாகிங் பண்ண போறோம், ஒரு ஃபைல்ல ரைட் பண்ண போறோம். ஃபைல் நேம் தரணுமா இல்லையா சொல்லுங்க. whether you want to provide file name or not. Yes sir. Yeah, we have to give a file name. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் வந்து ஃபைல் நேம் கொடுத்துருங்க. ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து R stands for, what is R stands for? What is R stands for? I already said to you guys, what is R stands for in Python? Raw data. Raw string. Whenever passing some path, right, you have to put R. Okay, now what I'm going to do is I'm going to keep somewhere okay, I'll go to the workspace. இந்த workspace என்ன பண்ண போறேன்னா இது ஒரு ஆக்சுவலா இது மாதிரி தான். எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்து பாத் எடுத்துட்டு போறேன். ஜஸ்ட் போய் காய் பாத் எடுங்க, எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் வந்து ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு யூ கேன் கிவ் சம் ஃபைல் நேம். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ண போறேன்னா pivot logs னு வைக்க போறேன். யூ கேன் கிவ் எனி நேம். pivot டாட் log ன்னு இருக்கணும். லாக் ஃபைல்னா என்ன இருக்கணும், log stands for log file னு சொல்லுவாங்க. good. now we again one parameter கொடுத்தாச்சு. next என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து செட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு என்ன லெவல் உங்களுக்கு வேணும், what level you looking for. okay, level equal to the keyword argument, level equal to, now I going to use logging. already நான் கிட்ட மாடல் இருக்கு கரெக்ட்டா. லாகிங்ல நிறைய லாக் லெவல்ஸ் இருக்கும். which log level I want to know is எனக்கு debug தேவை. எனக்கு இருக்கா? debug mostly used by developers to understand the application flow. okay, good. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபைல் நேம் சப்ளை பண்ணியாச்சு, as well as we have passed the level as well. The third argument I want to supply is எனக்கு you have to define the format. Whenever the log is coming to file, you have to define some format. okay, which format the log should be. எனக்கு வந்து டெஃபினட்டா லாக்ல பாத்தீங்கன்னா I should print the timestamp, messages, okay, and then log levels. okay, these are the pattern I am looking for. okay, now what I can do is just want to provide a format. if you're getting guys confused, just put an enter. you can type in the next line as well. okay, just give format. I'm going to specify the file format. okay, in which format my log should be. okay, I should definitely need a timestamp. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, சிங்கிள் கோட்ஸ்ல கொடுத்துங்க. ஓகேங்களா? கொடுத்துட்டு you can use a percentage symbol. இதெல்லாம் வந்து percentage symbol எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பேட்டர்ன் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? I going to give ASC டைம் கொடுக்க போறேன். ASC டைம்னா என்ன அப்படின்னா, ஓகேங்களா, it will give the timestamp. இப்போ இந்த சிஸ்டம் இப்போ கரண்டா இருக்கு பாத்தீங்களா, சிஸ்டமோட கரண்ட் டைம் வந்துடும். தட் இஸ் கால்ட் ஏஎஸ்சி டைம். பைத்தான்ல இப்படி தான் கொடுக்கணும். ஏஎஸ்சி டைம்ன்றது ஒரு கீவேர்டு தான். இது என்ன கொடுக்கணும்னா உங்களோட டைம் ஸ்டாம்பை கொடுத்துரும். டேட், மந்த், இயர், ஹவர்ஸ், மினிட்ஸ், செகண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கும். ஓகே, குட். இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து எஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஏன் எஸ் தரணும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்கை கன்சிடர் பண்ண போறோம். we going to consider string, that's why giving yes here. okay, good. see, in log levels we have to follow this format. okay, now next thing is I need level name. hyphen கொடுத்துருங்க. இந்த hyphen வந்து உங்க log level print ஆகும். hyphen வரும். ஓகேங்களா? வரும். again you have to give
again we have to give என்ன தரலாம் log levels தரலாமா correct yeah we can give the level name ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஃபார்மட்ல இருக்கு டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் போய்ட்டு ஓகே level name இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ் கொடுங்க ஸ்ட்ரிங்கா வந்துரும் ஓகேங்களா லெவல் நேம்ன்றது என்னதுன்னா நீங்க கொடுத்த லாக் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க டீபக் கொடுத்துருக்கீங்க டீபக் கொடுத்தா என்னென்ன லாக் லெவல்ஸ் கேப்சர் ஆகும் debug கொடுத்தா what are the log levels will be captured I'm asking you guys if you give debug what are the log levels will be captured in the file All info. all info who said all info for Sir, debug except all info, sir. except இங்க பாருங்க except all info who said except all info who said except all info Sandham, it's All you and trace. All trace, sir. Sorry. except all and trace it will capture all the log levels fatal error warn info and then debug okay now what happened right the level name will going to capture all the log levels like except all and trace good now எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா log வரும்போது first டைம் ஸ்டாம்ப் வந்துரும் ஐஃபன் வந்துட்டு எந்த லெவல் வந்துரும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனோட மெசேஜ் எனக்கு தேவை அப்ப என்ன பண்ணணும் அகைன் ஐஃபன் percentage and then you have to provide the message நீங்க கேட்கலாம் வந்து எப்படி சரியா எழுதி கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு they are following இந்த லாகிங்க்கு டாக்குமெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி தான் பேட்டர்ன் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் பேட்டர்ன் ஆக்சுவலி ஓகே good now what I going to do is I going to pass the message ஓகேங்களா எஸ் பாஸ் பண்ணிடுங்க good இந்த ஃபார்மட்ல எனக்கு என்ன வரணும் பிரிண்ட் ஆகணும் ஓகே அப்புறம் வந்து கேட்கலாம் சார் எனக்கு இந்த ஏஸ் சொல்றீங்க லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் மந்த் இயர் ஹவர்ஸ் மினிட் செகண்ட் சொல்றேன்னு சொல்றீங்க எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கொடுக்குற ஃபார்மட்ல டேட் ஃபார்மட்ல வரும்னு சொல்றீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிவ் கமா கொடுங்க யூ கேன் பாஸ் ஒன் மோர் ஆர்குமெண்ட் கால் டேட் ஃபார்மட் இங்க வர்ற டைம் ஸ்டாம்ப் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபார்மட்ல வேணும் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா குட் now what I going to do is I going to put single quotes I going to put percentage high percentage I னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் hours னு அர்த்தம் I stands for hours நீங்க பாத்துருப்பீங்க சார் நம்ம h தானே சார் போறோம் கேப்பீங்க இங்க அப்படிலாம் கிடையாது இந்த இந்த நீங்க லாகின் பண்ணும்போது நீங்க I கொடுத்தீங்கன்னா hours ஓகே கோலன் கொடுத்துட்டு எனக்கு டேட் ஃபார்மட் வந்து கோலன்ல வரும் ஓகேவா and then percentage m stands for capital M stands for minutes and then percentage capital S stands for seconds stands for seconds I னா வந்து hours m னா minutes ஓகேங்களா ஏன் இது I ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா 12 hour ஃபார்மட்ல வருவாங்க 12 hour ஃபார்மட் ஓகேங்களா இட்ஸ் நாட் லைக் ரிலே டைம் இட்ஸ் a 12 hour ஃபார்மட்ல வரும் and then minutes and seconds ஓகேங்களா good everything is good now we have configured all the file names and then log levels and then we have defined the format as well okay the format should be like timestamp and then the format will come like hours minutes seconds and the level name what log level and then the message will be captured in this log okay good now what I going to do is just do one thing guys it's showing some error it's not closed because it's showing that it's not closed 1 minute guys okay no I think it's saying like it's not closed let's see yeah I made a blunder mistake I missed a comma that's a problem okay now what I have to do is in the debug I have to put comma I place a comma here okay that's why it's throwing some kind of red color வந்தவனே நீங்க என்ன பண்ண தெரியுமா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா it will change into red color மாறிடும்
அப்பவே நீங்க ரன் பண்ணக்கூடாது. You should not run this code. Okay, you fix all the errors and then after fixing the errors automatically convert into white color. The file convert into white color. Okay, now you can able to identify like this. Everything is good. We create a session. Now what I'm going to do is I have the actual data. It's not actual data, it's sample data. Okay, I have the date and columns. Now you're going to see, I think someone likes banana, orange, carrots, and peas, beans, carrots. Okay, and then I given the country, I given the amount. First one is product, second is amount, third one is country. This is the sample data. Okay, I want to use this data for pivot. Pivot mostly used in data cubes, and then they will use in fact tables as well. Pivot, they convert rows into columns, they'll find some aggregations, and then they'll find some meaningful value from the calculations. Good. Now what I'm going to do is I'm going to log all the informations. Okay, just I'm passing some columns, right? I'm going to log the information. How to log? Call the module logging dot, what level you're looking for? Info, right? Info. Just pass the info and then the column names. The column names. Now this columns is a list of string. You guys have to say, is the list of string? It's a list of string. List, sir. List. It's a list of strings. Okay, list strings irukku. List of strings sollalam. Now what I want to do, I want to convert the list into string. How to convert the list into string? How to convert the list into string? Anyone? Sujita, Priya, or Shankar? Already said you right? Just put str. str stands for string. You can convert the list into strings, and then you can able to concatenate with this string. நீங்க இது ஒரு string actually, இது கூட நீங்க வந்து concatenate பண்ணனும் அப்படினா plus யூஸ் பண்ணீங்க, and then you can use str. str will convert the list into strings. Good. Now this is how you can do the logging. I'm going to show the logging part right now. Okay, now just do one thing, guys. Just right click and then run the code. It's running. Yeah, good. Now it's successfully ran. Now just what you have to do, right? You have to go and see the logs. Satish, I'm using any print statement here? I'm No, using any. No, you should not use print statement in production codes. Now what I want to do is just go to this file. The file name is pivot.log. Okay, just go to the workspace Snowpark. You can see one file got created. The file name is pivot.log. If you see, open the file, you can see all kind of log informations. Now Sendamal, if I use debug log levels, what are the information will get captured? What are the log levels will get captured? If I use debug, what are the log levels will be captured? Line by line. What is that? Sir, fatal, error, And then warn, and then info, and debug. yeah, it will be captured. Now see here, I used debug as a log level. Okay, I use a debug as a log level. You can able to see it's giving all the information, like detailed information of the application. Okay, it's connecting, and then it's getting the config, and then initializing, and the REST API object was created. Okay, this is the port number. Okay, like this, it will give you the finer details of the application flow step by step. Okay, that's what everyone is going for debug. And then
So, Satish, you can see I given like the format as percentage I. I stands for hours. I got the hours, right? And then M stands for minutes. S Next. stands for second. And then I given log level I given. Hyphen log level I given, right? Percentage of I given log level. And then hyphen of message I given. Just look at the format, guys. Then only you can able to understand. Let's look at the format. First one is timestamp. The timestamp converting into this format like hours, minutes, seconds, and then level name. Third one is message. Now, if you go here, you have to say which one is message. Which one is message? Arif, Sir, which one is date message plus here? authentication. Auth- Authenticate. Authenticate, and then this you seeing right? Rest to be created. These are the messages. The debug is called log levels. Log levels. Now, Shankar will say, why are you getting info here? Though I given debug there, why getting info? Why are getting info here? Shankar is there? Yes, sir. Yeah, why are getting info here? Arif, why are getting info here? Though I given the logging level as debug. Debug will check for info level also, sir. Yeah, it will capture the info as well. Okay. Now everything is good, right? Now you guys might ask, like, I have given some info. Can you check the logs? Yeah. Can you go here, copy, and then go to pivot.log, and then search for Control F, search for V. Are getting the info logs, right? The column names is product, amount, country. Okay. I already said to you guys the info logs mostly used for to check the application routine. Okay, used to record the message about the routine application. Okay, you can able to record the messages. You can explicitly record the messages about the application, routine application. That's what I'm doing here. Satish, you can able to see, right? Yes, sir. I'm getting the date, log level, and then I'm logging the some logs using info level. This is how you have to do. Now you guys might have question like, sir, can I change the log level? Yeah, you can able to change the log level. Instead of debug, what you can do? Instead of debug, what you can do? You can change as info. Now what will happen? If I use info, what are the log levels that get captured? Anyone? If I use info, Fatal error warn info. fatal error warn info. You're saying fatal error warn info. Just will check. Fatal error warn info. Yeah, good. Why you have missed off? Off is nothing, we don't capture any information. Okay, good. Now, just going to run this application. This is the application actually. Okay, what are building right? So we can say it's application. Yeah, now you can see like it's got it run successfully. Just go to the pivot log. You might have a question why the debug is coming. What will happen, right? It will try to append the information in the last. Okay, see, it won't delete the previous informations. Now you can see I given you only info. This info logs is available. சார் நம்ம கேட்பாரு, சார் நம்ம இன்ஃபோ கொடுத்துட்டோமே ஏன் டிபக்ல வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க லாக்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? இட்ஸ் ட்ரைங் டு append in the last. You can able to see only the info levels. ஓகேங்களா? Apart from this, something is coming right, like one error coming means it will capture that thing as well. Okay, now if you want to see the only info, just delete the logs and run it.
because it takes some time to write the data into logs, because you should not use more logs. Okay, like it will create a more IO, and then you'll get a performance impact in your application. Application will take more time. Now someone can see, right? Seeing only info. Info. In that, I given explicitly one info log. What's the log name? The column names product amount country. Product amount category. This is how you have to do. Okay. Now what happens, right? The column is a product account category. If someone sees the logs, right, they can able to understand. Okay, the column is going to be product amount category. This is how you have to log it. Because today working in the company, tomorrow someone can come, or can come. If we see the logs, right, he can able to understand the somewhat application flow, how it behaves. Because Arif doesn't know anything about project, single project. Okay, what he will do, right? Just he'll run the code, and then you'll put the log levels debug, and then I will try to understand the application flow. Okay, and then what will happen, right? You can able to get some information about this project. See, most of the projects in India, we have to do the reverse engineering. Reverse engineering in the sense, they won't give any proper KT, nothing they will give. You have to run the application, and then you have to put some debug log levels. You have to understand the application flow. That's kind of reverse engineering. You have to do it. Good. Everything fine. Now what we'll do, right? Just we'll go to this pivot. We'll complete the application. Okay. Now what I'm going to do is, pivot is nothing but I already said it. We used in fact tables and data cubes. We'll use this logics predominantly. Now what I'm going to do is, I have the data and then columns. Can anyone say about how to create a data frame using sample data? How to create a data frame using sample data? Anyone? df is equal to Yeah, data frame equal to new session dot new session dot create Create data data frame. from data frame. You have to pass is a keyword argument. Keyword argument means keyword is going to be data, and value is also going to data. Okay, and then schema is going to be a keyword argument. Column is going to be value. Good. Now what we can do is just you can use show, because show is action. Snowpark is lazily evaluated. Just check how it works. Now we can be able to see this is a sample data. See, actually I'm not getting the real data. That's why I took the sample data. Okay. Now we can have the product, amount and country. Product is going to be banana, carrots, beans, orange, and then we can have some duplicates in that product as well. Okay, and then you can see the amount, and then you can see the country. Okay, now what I'm going to do is I'm going to find the pivot. Use the pivot, convert rows into columns. I'm going to convert the country column is there, right? I'm going to convert USA is one column, China is another column, Canada is another column. Okay. Okay, now I'm going to convert these rows into columns. US is going to column, China is going to another column, and Canada is going to another column. Can anyone help me how to achieve these things? Anyone have idea? See, first what you have to do right, whenever you're trying to apply for pivot, now you have to use a group by of product. Satish or Shankar, you have to find the group by for this product column. Okay, good. Now what I'm going to do is very simple, guys. Just have one variable equal to, I already have the data frame, right? Use group by. Use group by. In the group by, what I have to pass? I have to pass a column reference. Just import one from Snowpark
flake dot snowpark dot functions import col. It's a column reference. The group by I have to pass col. In single quotes you can pass Product. product. Now what I am going to do is, after grouping the product, I will get banana, carrot, beans, orange. Okay, I will get only 4 distinct values. Okay, now what I am going to do is, I am going to use a pivot. For that, what we can do is, I want to import is a function. Let's put comma. I think pivot is no need to import, I guess. Let's see. No need to import. I should import, right? Pivot column functions வருமா? Pivot வராது. column use concatenate பண்ணலாம், split பண்ணலாம், expressions வருமா? சரி, no need, I think. Okay, just we will give a try. Dot pivot. Okay, நீங்க எதை இம்போர்ட்லாம் பண்ண தேவையில்ல. group by நீங்க pivot யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அது இம்போர்ட்லாம் பண்ண தேவையில்ல. It's not a external function, you have to import it. Pivot யூஸ் பண்ணுங்க. Pivot யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன காலம் pivot யூஸ் பண்ண போறோம் சொல்ல முடியுமா? Anyone? Which column we are going to use pivot? Country column, sir. Country column யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப country column வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த எத்தனை இது இருக்கு? USA இருக்கு, சைனா இருக்கு, கனடா இருக்கு. 3 columns வந்து அடிஷனல் வரும். ஓகேங்களா, that's it. Now what I going to do is I going to use a column reference. SQL பண்ற மாதிரி தான் டேட்டா ஃப்ரேம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. பட் you have to use a Python code. ஓகே, country யூஸ் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண ஷோ பண்ணி காட்ட போறேன். ஓகேங்களா, how it going to comes. Okay, now what I going to do is first I want to see a schema. For seeing a schema, what do I do? What function I have to use for seeing a schema? Radish, schema, the print schema. எடுத்தது இல்லையா நான்? print schema. Data frame schema பார்க்கணும், print schema யூஸ் பண்ணுங்க. Just run it. I am taking only schema. Okay, கரெக்டா வருதா, USA ஒரு காலம் வருதான்னு செக் பண்றேன். USA, சைனா, கனடா. What is happening there is print schema. ஏன் வரல எனக்கு? no object relational group data frame. relational group data frame க்கு இல்லையாமா? வெயிட் பண்ணுங்க, மிஸ்டேக் பண்றேன் நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க, just do one thing. pivot யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ pivot நான் ஃபைண்ட் பண்றேன். இப்போ வந்து requirement என்ன அப்படின்னா, வெயிட் பண்ணுங்க வரேன். requirement என்ன அப்படின்னா, எனக்கு வந்து பனானா வந்து யூஎஸ்ஏல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு நோ. புரியுதா? பனானா வந்து யூஎஸ்ஏல எவ்வளவு வந்து அமௌண்ட் இருக்கு, கேரட் வந்து யூஎஸ்ஏல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு, பீன்ஸ் வந்து யூஎஸ்ஏல என்ன அமௌண்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா, இது மாதிரி எனக்கு டீடைல்ஸ் தேவை. அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி டேட்டால ஃபைண்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்களா, இங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இஃப் யூ ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். தட்ஸ் வை கோயிங் ஃபார் குரூப் பை. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இது பண்ண போறேன். கண்ட்ரியை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா பிவட் பண்ணிட்டேன். ரோ வந்து காலம் மாத்திட்டேன். காலம் மாத்திட்டு என்ன பண்ண போறேன்னா சம் பண்ண போறேன். சம் பண்ணி அமௌண்ட் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் யூஸ் சம் and then what we can do is COL reference யூஸ் பண்ணுங்க and then you can use amount. ஒரு செகண்ட் வர print schema தான் போட போறேன். இப்போ நான் ஆக்சுவலா செக் பண்ணிக்கிறேன், ரிசல்ட் செக் பண்ணிக்கிறேன். then I will go for print schema. dot show. Let's see how it behaves.
Yeah, it's giving the results. கரெக்டாக வந்துக்கா பாருங்க, கரெக்டாக வந்திருக்கா. கனடா, சைனா, மெக்சிகோ. மெக்சிகோன்னு ஒரு கண்ட்ரி இருந்ததா, நான் பார்க்கவே இல்லையான்னு. வேர் இஸ் மெக்சிகோ? மெக்சிகோ இருந்ததா? டேட்டால மெக்சிகோ இருக்கா? மெக்சிகோ, யா மெக்சிகோ இருக்குங்க, டேட்டால இருக்கு. இதுல வந்து காட்டல, லிஸ்ட் சும்மா ஒரு சாம்பிள் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கு. ஓகேங்களா, இதுல ஃபுல்லா காட்டாது, வெறும் பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் காட்டும். ஓகேங்களா, மெக்சிகோ இருக்கு, நம்மளுக்கு கண்ட்ரிஸ் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ப்ராடக்ட் பீன்ஸ் சைனால எவ்வளோ இருக்கு சொல்ல முடியுமா? 1000. சம் பண்ணிட்டேன், 1500. இப்போ இந்த டேட்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம், எனக்கு நான் சும்மா கேட்குறேன். ஆரஞ்சு வந்து சைனா சொல்ல முடியுமா உங்களால? ஆரஞ்சு வந்து சைனால எவ்வளோ எப்படி இருக்கு? இருங்க இருக்குமா? ஆரஞ்சு வந்து சைனால எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? 4000 சார். இருக்கு. பட் இஃப் யூ ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், யூ ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. டேட்டா கியூப்ஸ் மோஸ்ட்லி பில் ஃபார் ரிப்போர்ட்ஸ். ஓகேங்களா, டேட்டா கியூப் பில் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ரிப்போர்ட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா, இதுல வந்து பாக்குறதுக்கு ஈஸியாக கஷ்டமா இருக்கான். இஃப் யூ ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கலாமா. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனா வந்து சாரி பனானா வந்து சைனா எவ்வளோன்னு கேட்குறேன். கேட்கும்போது என்ன சொல்வீங்கன்னா 400 சொல்லிருவீங்க. ஆனா இதுவே நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். They ask some reports to you guys. At that time you can go for pivot, you can see the reports very easy. If someone asks what is the beans, beans ஓட அமௌண்ட் கேக்குறாங்க, என்ன சொல்வீங்க? As of now there is nothing, null தான் இருக்கு, ஒண்ணுமே கிடையாது, வேல்யூவே இல்லைன்னு சொல்லலாம். They asking for beans in China, what will you say? beans in China எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு சைனால? 1500. இது ரிப்போர்ட் மாதிரி இருக்கா இல்லையா? ரிப்போர்ட் மாதிரி ஈஸியா இருக்கா இல்லையா? இப்படி ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. பனானா வந்து கேட்டா சொல்லலாம் சைனா இட்ஸ் 400. இதுவே பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த காலம் பார்க்கணும் பார்த்து வேல்யூ சொல்லணும். ஓகேங்களா, நீங்க தேடணும் போயிட்டு. இப்போ வந்து நிறைய வேல்யூஸ் இருந்தா என்ன பண்ணணும் போயிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாருங்களேன், பனானா நான் சொல்றேன், அந்த கேரட் சொல்றேன். கேரட் என்ன பண்ணுவீங்க, யூசர் கேட்கறேன்னு வச்சுக்கங்களேன், 1500 பார்ப்பீங்க, திருப்பி பார்த்து வருவீங்க, இருக்கான்னு பார்த்து வருவீங்க, யூசர் இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க, இல்ல அது ஈஸியா சொல்லிடுறீங்க. இது மில்லியன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும்போது கஷ்டமா இருக்கும். லைக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் ஜெனரேட் சம் ரிப்போர்ட்ஸ். Okay, like orange is going to be China 4,000 rupees, and orange China user going 4,000 rupees. Like this you can do the pivot stuffs. Okay, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், சில லாக் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, நான் என்ன எப்படி லாக் பண்ண போறேன்னு சொல்ல போறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்க கேட்கலாம் ஏன் பிரிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. தென் ஐ வில் கோ ஃபார் லாஸ். pivot df கொடுத்துட்டு இங்க வந்து கலெக்ட்னு ஒரு ஆக்ஷன் சொல்லிருக்கேனா இல்லையா? கலெக்ட் இஸ் an action. ஓகேங்களா, இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரோ கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, காட்டுறேன் பாருங்க, ஜஸ்ட் ரன் இட். ஜஸ்ட் ரன் இட் guys. பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a row is a type actually. ரோன்றது என்ன, ஒரு டைப் தான் ஆக்சுவலா. பாத்தீங்கன்னா இது ரோ கொடுத்துச்சு பாத்தீங்களா, இது ஒரு ரோ. நெக்ஸ்ட் another row is a row type. third record is another row type. fourth record is another row type. இது மாதிரி row type கொடுத்துச்சு உங்களுக்கு. இப்போ வந்து என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா I need only the first record கேக்குறாங்க. I need only the first record. banana இருக்கா இல்லையா? சாரி, இதுல பார்க்காதீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிட போறீங்க, இதுல பார்க்கணும். ஓகேங்களா, நான் இங்க இருங்க, நான் இதை வந்து என்ன பண்ணிடுறேன், ஷோ பண்ணிடுறேன், அப்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறது. Just run it. Collect is your transformation or action. You guys have to say. Collect வந்து transformation இல்ல action. Collect வந்து transformation இல்ல action. Snowparkல ஆக்ஷன் guys action அது கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு வருது உங்களுக்கு
ரோ ஆஃப் சம்திங் கொடுக்கு பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷன் தான் அது. இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் மட்டும் கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் மட்டும் கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் கலெக்டில் என்ன பண்ணணும், ஒரு அரே பாஸ் பண்ணிட்டு 0 பாஸ் பண்ணி என்ன வரும், 0 பாஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும், 0th ரெக்கார்டு வந்துடும். இப்போ 1 பாஸ் பண்ணால் என்ன வரும், 1 பாஸ் பண்ணால் என்ன வரும், Carrot. கலெக்ட் ஆஃப் 1ல பாஸ் பண்ணுற என்ன வரும். சரிங்க, 0 பாஸ் பண்ணாங்க, இது வந்துச்சுங்க எனக்கு பீன்ஸ் நல்லு வருதுங்க, இந்த ரெக்கார்ட் ஃபுல்லாக வந்துச்சு. இப்போ 1 பாஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும், கேரட்ஸ் 2000 வரும். வருமா சங்கர்? if I pass 2, what I'll get, carrot of 2, what I'll get, 2 பாஸ் பண்ற என்ன வரும் எனக்கு, கேரட் 2000. கேரட் வருமா, கேரட் ஆஃப் 2 பாஸ் பண்ணா கேரட் வரும். அப்போ கேரட் ஆஃப் 1 பாஸ் பண்ணும்போது என்ன வந்துச்சு, அவருக்கு வந்துச்சு ஆரிஃப் என்ன வரும், கேரட் ஆஃப் 1 கேரட் சார், கேரட்ஸ் கேரட் 2000 1200 நல் அப்படி வந்துடும். இப்போ வந்து நான் 2 பாஸ் பண்றேன், சங்கர் இஸ் சேயிங் லைக் அகைன் கேரட். if I pass carrot of 2, what will get, carrot of 2 shankar, சார் பனானா பனானா 2400 நல் வரும். ஏன்னு தெரியுமா, இப்போ இதை பாஸ் பண்ணீங்கன்னா ரோன் கணக்கு, ரோனா புரியுதா, 0 பாஸ் 0th ரோன்னு அர்த்தம், 1 பாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோன்னு அர்த்தம், 2 பாஸ் பண்ண செகண்ட் ரோன்னு அர்த்தம், 3 பாஸ் பண்ண தேர்ட் ரோன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, லைக் திஸ் யூ கேன் பாஸ் 0 பாஸ் பண்ணுங்க, ரன் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்து ரோ டைப்பா வரும். உனக்கு ரோ டைப் டேட்டா ஃப்ரேம்ல பாத்தீங்கன்னா ரோ டைப்லாம் இருக்கு. வந்திருக்கா பாருங்க, பீன்ஸ் வந்திருக்கா இதுல பாருங்க ராஜா, என்ன வந்திருக்கு கீழே பாருங்க, the results came or not guys, you have to say. Sir. இப்போ வந்து எனக்கு ஆரஞ்சு வேணும், என்ன பண்ணணும் இதுல, I need orange, இந்த ரெக்கார்ட் எனக்கு வேணும் எனக்கு. what I have to supply here, 3 சார், 3 just run it. see a collect is nothing but action, you have to pass the rows. உங்க ரோ மட்டும் வேணும்னா இது 3 பாஸ் பண்ணிக்க, அவ்வளவுதான். வந்திருக்கா Yes, sir. ஆனந்த் வந்திருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க தெரியுமா, எனக்கு மெக்சிகோ காலம் மட்டும் கேட்குறாங்க. எனக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா தேர்ட் ரோ 0th ரோ, ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ ஆரஞ்சில் மெக்சிகோ காலம் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணணும். எனக்கு மெக்சிகோ காலம் மட்டும் வேணும்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், அகைன் யூ ஹேவ் டு புட் ஒன் மோர் பிராக்கெட்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு புட் என்ன பண்ணணும், இது ப்ராடக்ட்ன்றது 0, கேடான்றது 1, சைனான்றது 2, மெக்சிகோன்றது 3 சார். 3, product 0, Canada 1, China 2, Mexico 3. Just run it. அப்ப என்ன வழி வரும் பாருங்க, நன் வந்துருமா, ஆரஞ்சுக்கும் மெக்சிகோ என்ன வருது ஃபைனலா, நல் வருது. நல்னா பைத்தான் நன் வந்துரும். வந்திருக்கா? ஓகே சார். வந்திருக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனானா, இங்க பாருங்க, this guy has to answer, Shankar has to answer. I need banana and China. ஓகேங்களா, அதோட வேல்யூ எனக்கு வேணும், 400 வேல்யூ எனக்கு வேணும். என்ன பாஸ் பண்ண இடத்துல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The first array is going for a row, second array for columns. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், என்ன பாஸ் பண்ணதுல, ரோல என்ன பாஸ் பண்ணணும், காலம்ல என்ன பாஸ் பண்ணணும், 2 சார், 2 பாஸ் பண்ணணுமா? Yeah, you have to pass 2. That's it. Collect is nothing but action. Okay, வருதா பாருங்க அவர் சொல்றது, வந்திருக்கா? Got the answer guys? Yes, sir. Anand, I'm asking you whether got the answer or not for 2 and 2. 2 and 2. Yes sir. Yes sir.
Banana China is going to 400. Okay. Now this is how you can use. Now you guys our print schema, right? Take pivot device data frame, print schema. That's it. Just print it. Let's see. You can see the schema of this table. Product Canada, China, Mexico, and USA. You got the schema, right? Schema vandirka illaya? I want to know what is the Mexico type, data type. Sujita Priya has to answer for this. What is the Mexico data type? Mexico data type. Strings. What is the Mexico data type? String. Anand, can you say the Mexico data type? Mexico data type. Mexico data type I'm asking you guys. You have to answer. Anand, Long type, sir. correct. I asked Anand, but you're answering. Mexico is a long type. It is long type. Okay. And then Canada is going to long type. And then see, automatically inferring this from data frame and then choose the data type. Okay. I already said to you guys, if you want to explicitly specific schema, you have to go for struct type and struct class and struct type. You have to go struct class and struct type. You have to explicit specific schema. Okay. If you're not specifying schema, it automatically infer the schema from the data frame and give that type as Canada is long type, China is long type, Mexico is long type, and US is going to long type. Someone said string. I don't know what's the reason why, whether she's looking or not in the class. I'm not aware of the things. I don't know where she's looking for. I don't know where she's listening. I don't know what she's doing. I'm asking the Mexico data type is giving long type. She's saying string. Good. Now, I want to write in my Snowflake stage. I take the data frame. What are the values I got in through pivot, right? I want to write in a Snowflake stage. Everyone knows you have to use a write statement. And then I'm going to use a mode. What mode I can use? Anyone? What are the modes we have? One is truncate mode we have. Another one is what are the modes we have while writing? Truncate mode and then append mode and then override mode and then if exists. These are various modes we have. I'm going to use append mode. And then I want to save as a CSV file. Okay, if you want to save a CSV file, you can save it. If you want to save a table, you can do it. In Snowflake, you want to save a table, you can do it. Already I shown all these things to you guys. Now I'm going to save as a CSV file in my stage. Let's give CSV. Let's give CSV, and then I want to provide my stage name here. It's a next stage, right? Just go to my snow site. My snow site is here, right? Just go to the data. Just go to the HRDB and then go to HR schema, and that you can go to create and create a stage, Snowflake manage stage, and then I'm going to give the name as pivot STG. It's a named stage. So named stage. Okay, just you can come down and then you can see the SQL preview. This is a command to create the stage, but dat is enabled. Okay, just create it. Now what happened, right? The stage is created. The stage name is pivot name. Sorry, I created tag, right? So my god, just we'll do one thing. We'll drop this stage
Just drop the stage. Guys, don't use snow site. Try to use snow sequel to create stages. Don't use snow site. Just create and then stage snowflake managed. Now you can use pivot, right? Pivot. It's a named stage. Just create it. Now pivot named stage is created. Just copy this name. Come to your VS Code and then just paste it here. Got it? Now what will happen, right? CSV file will be created in this stage. Just use backward slash and then CSV file will be returned to the stage. Now I'm going to show few of the options I want to show here. Okay, just place a cursor in the CSV. You can see if you need a header, right? You want to make header as true. Just give header equal to true. While writing the CSV file, I should keep the header. Okay, that's why header equal true. And then place one more thing here. I'm going to do partition by. Partition by means while writing data into the stage, I want to partition my data. I want to partition my data. Partition ஒன்றும் கிடையாது, சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். செந்தமிழ் know all these things. Just partition by னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இது வந்து கீ. இது ஆக்சுவலா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன். நான் ப்ராடக்ட் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணனா how many partitions I will get? You guys have to say. நான் ப்ராடக்ட் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணா அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை பார்ட்டிஷன் வரும்? 4 partitions, sir. 4 partitions. See, so I get some chorus answers. I'll get 4 partitions. What are the 4 partitions we have? Anyone? Beans, Shankar? carrot. Sir, Beans, carrot. Sir, beans, Carrot, carrot, banana, orange. Banana, orange. I'll get the partitions. Okay, just put the use column reference COL. COL கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க, சிங்கிள் கோட்ஸ்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், ப்ராடக்ட்ன்ற இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கலாம். குட். இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு மெத்தட் இருக்கும்போது நீங்க மேல கர்சர் வச்சு பார்க்கணும். ஓகே, என்னென்ன பாஸ் பண்ணலாம், ஹெடர் பாஸ் பண்ணலாம், ஃபார்மட் ட்ரூ டைப் ஆப்ஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இது மாதிரி காப்பி ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது பாஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், பாஸ் பண்ணலாம். இல்ல லொகேஷன் தெரிஞ்சா லொகேஷனையும் பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா, சிஎஸ்வி ஃபைல் வந்து நீ லோக்கல் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா லோக்கல் பார்த்து நீ பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது மாதிரி வந்து n number of options are there. Okay, good. Now just run it, guys. Yeah, now it's successfully ran. Now where you have to see your files? The file எங்க பார்க்கணும் போய் நம்ம? I returned the file, return the data frame as a CSV file. இந்த files எங்க பார்க்கணும் போய்? இந்த files நான் எங்க போய் பார்க்கணும்? Page, sir. Snowflake stage பார்க்கணும் போயிட்டு. ஓகேங்களா, just go here. இங்க பாத்தீங்கன்னா files எதுவும் வரல. Just we have to refresh it. Refresh your data table. உங்க data table refresh பண்ணுங்க. வந்திருக்கா? How many partitions came? How many partitions came? 4. ஒரு பார்ட்டிஷன் எத்தனை ஃபைல் இருக்கு போகுது இப்போ? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். As per the data, ஒரு பார்ட்டிஷன்ல எத்தனை ஃபைல் இருக்கும்? எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்கும்? சாரி, நாட் ஃபைல். ஒரு பார்ட்டிஷன்ல எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்க போகுது? ரெக்கார்டு. My question is very straightforward. Anand, Sendamal, in each partition, how many records? Records na idha record. How many records will be in each partition? Sir, 1 record, sir. For each partition. One record. Who said the answer? Anand, sir.
Yeah, good. Each partition we are going to have only one record. ஓகேங்களா? இது பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம வந்து கம்ப்ரஷன் தரல, இது டிஃபால்ட்டா சொல்லியிருக்கேன், கன்சிப் ஃபைல் எடுத்துக்கும். இதுல போய் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சிப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும். நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் வந்து ஓப்பன் கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த ஃபைலை வந்து அப்படியே பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சரி பார்க்கலாமா? ஐ திங்க் என்னோட சப்போர்ட் ஆக மாட்டேங்குது. லெட்ஸ் see. It will take some time. So old one, actually 2007. Yeah, you can able to see only one record. இது மாதிரி நீங்க டேட்டா ஃப்ரேம் என்ன பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கலாம். பார்ட்டிஷன் பை ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி காலம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காலம்ல என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ பண்ணிக்கும். இட்ஸ் கால்ட் டைனமிக் பார்ட்டிஷன், நாட் ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டிஷன். இட்ஸ் a dynamic partition. We have two types of partition we have. One is static partition, another one dynamic partition. If you pass column name as per the column value to the partition, that is called dynamic partition. Static partition nothing but you have to assign some value. Okay, based on the value you get a partition, that is static. It's killing our time, guys. It's killing our time. Yeah, I think it's open. How many records are there? How many records are there? 4. How many records are there? He's saying 4 records. Who said 4 records? By seeing the One record. data, he's saying 4 records. Each person have only 1 record. What is double slash n? In the Snowflake, I said all these things to you guys, like while loading the data. What is double slash n will treat as in the Snowflake? The Snowflake will treat the double slash n as SQL nulls. SQL nulls. This thing I covered in the pre-session. Okay, this is how the partition occurs. Just go to your these are the various partitions. Okay, now what we can do is I'm going to log some informations. I want to log some informations. Print schema is there, right? Print schema, I want to log it, and then I want to collect, right? Instead of print, what I'm going to do? I'm going to use logging dot info. Just log those values. Sorry guys, I think I already bracket this there. Yeah, good. And then just print schema is there, right? Just again you can use log info. Okay, now what we can do is just run it. Yeah, now go and check your logs. You can see it's a old log actually. See, I ran multiple times, right? That's why it's showing us some old logs as well. Yeah, still so many times I ran.
We'll do one thing, guys. Okay, just remove all the old logs. We'll run one more time. Where's my pivot? Okay, now you can check your logs. Yeah, I got the logs, column names, product name, amount, category. And then why it's not coming? Wait. Okay, print schema, it's not writing, right? And then what I given is collect of something you given, right? Collect of 2, login and info. Just check. 2 of 2. What's the value? See, it's coming, right? 400. Otherwise, what we can do, just we can give some name. It's a confusion here. The banana in China is okay. Just do one thing. Use format. See, these are the Python stuffs. Okay, just formatting. That's it. Just formatting. That's it. I'm doing. Yeah, for formatting. I think nothing is required. There is a placeholder. Right? Okay, let it be. Yeah, and then yeah, good. Yeah. Now go to the pivot log, and then you can see the banana in China is right. You can see the banana in China. Yeah, you can see, right? The banana in China is 400. 400. 400. That's it. See, don't need to worry about this. These are called the some kind of formattings. Okay, you can use triple quotes as your string. You can use on placeholders, and then you can use format. Okay, what are the value getting here, right? I am supplying this placeholder. That's it. கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்ல. உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ இந்த பிளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த பிளேஸ் ஹோல்டர் கூட சப்ளை பண்ணுவேன். அதான் உங்களுக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகுது? The banana China is 400 பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? Good. I'm going to close session right now, guys.